Olá, boa tarde a todos. Thank you, Mike, to be with us. It's a great pleasure to have your participation. Thank you. Hoje nós temos a presença, para mim, de um grande amigo, né, o Mike Simmons, que está sempre apoiando a gente nos nossos eventos. É sempre um grande prazer, Mike, ter a sua participação. Né? É uma grande honra para todos nós. E I will make a short introduction before, ok, Mike? Mike Simmons fundou os Astrônomos Sem Fronteiras, foi presidente dos Astrônomos Sem Fronteiras. Ele criou as 100 horas de astronomia, né, durante o Ano Internacional de Astronomia, né, que foi um grande sucesso. E, além desses, ele foi responsável por diversos outros eventos e projetos de alcance mundial. É um astrônomo amador reconhecido no mundo inteiro, recebeu várias homenagens em vários países do mundo. Então, é sempre uma grande honra a gente ter a participação dele nos nossos eventos. Mike, thank you very much to be with us. It is a great pleasure to have your participation. Thank you very much. Thank you, obrigado. I'm sorry to miss all my friends in Campos, but maybe next year. Yeah, we hope next year everything will be normal. I hope so. And then it will be possible to make another big event about astronomy popularization here, because we are still recovering from the pandemic. I believe that this is happening in all the world. Yes. Thank you very much. I will share here your presentation. Okay. Bom, eu vou fazer a tradução, então tenham boa vontade comigo. Agradeço ao Mike Simmons que está aqui com a gente, e ele disse que gostaria de estar aqui ano que vem, né, com a gente, e eu falei que, devido às condições de a gente estar se recuperando, não foi possível fazer esse ano com o palestra internacional, mas ano que vem a gente espera que tudo esteja normal novamente. Thank you. Should I go ahead now? Okay. Well, so today, really, this is a long title: Astronomy and International Relations, Diversity and Equity. But the second line is really what it's about. We really are all in this together. Ele está falando que é um título grande, né, a apresentação que ele vai fazer é Astronomia, Relações Internacionais, Diversidade e Equidade, mas o que resume tudo que ele vai falar é o subtítulo: Estamos todos juntos nisso. And I say this because of climate change, because of the pandemic, because of so many things everyone says, we're all in this together. But people don't act like we're all in this together. Ele está falando isso porque, com essas mudanças climáticas, a pandemia, todos disseram, nós estamos nisso juntos. Mas não foi isso que aconteceu, né? As pessoas não estão solidárias. And there are two ways that we can see we're all in this together. Astronomers have one. We see, looking at the sky, our place in the universe and that we're here on Earth together. But also, looking back at Earth, it's called the overview effect, and I'll talk about that. Então, ele falou que tem duas maneiras de ver se nós estamos todos juntos, né? E os astrônomos sabem disso. Uma quando olham o céu à noite, né? A gente vê o mesmo céu, e o outro quando se olha a Terra do espaço. Em inglês se chama overview effect, em português a tradução mais próxima seria o efeito causado pela observação da Terra a partir do espaço. This is a quote from Socrates. Whoa, what happened? Okay, it's got something on it. Sorry. Socrates, more than 2,000 years ago, I'll let the English speakers read it, and you can translate this, Marcelo, but this is what people were thinking millennia ago. Esse aqui foi uma citação de Sócrates, né? E ele fez isso há 2.000 anos, né, pelo menos, atrás,
E aí diz, a humanidade pode ir acima da Terra, né, para o topo da atmosfera e além. Para somente, então, ele deve ir, né, acima da Terra, acima do topo da atmosfera e além, para somente então nós entenderemos o mundo no qual nós vivemos. And we have gone above the atmosphere now, and we look back at the Earth here from the International Space Station, but from many other places. This is the cupola on the ISS, and astronauts watch the Earth going by and constantly changing. They spend a lot of time Earth gazing. Então, a humanidade, na verdade, já foi acima da atmosfera, né? É o que os astronautas fazem no espaço, né? Já estão, aqui está na Estação Espacial Internacional, um astronauta olhando a Terra a partir dessa região dentro da Estação Espacial Internacional que se chama cúpula. And from there we see familiar places like here. You'll recognize this, Marcelo. I think you can tell everyone what this is. Oh, is our region here in Brazil? Oh, great! Então aqui a gente pode ver, né, essas imagens da Terra no espaço, né? Aqui é a região que a gente vive aqui no Brasil, né, aqui no Rio de Janeiro. Wonderful. Wonderful image. Wow. Uma visão fantástica a partir da Estação Espacial Internacional. That was recorded live from the International Space Station. This feed comes all the time, but a device called, that's not the name of it. It's ISS Above in the red there. That is made by a friend of mine. We're going to do a program together for students to look back at Earth from ISS and talk to each other. The name of the program is ISS Above. The name of the device. He has this device in schools and libraries and homes all over the world right now. The name of the program I'll do, I think I talked about it last year, is ISS. Ok. Então, esse aqui ele está falando que é um programa que tem esse ISS, a Estação Espacial Internacional acima, né, que é um programa que tem nas escolas, né, em diversos locais, e que ele tem um amigo que é responsável por esse programa, e eles vão estar agora realizando um projeto juntos. From ISS, we see the Earth and the very thin atmosphere. That is the aurora in the atmosphere. Aqui dá para ver a camada da atmosfera aqui na Terra e que vê uma aurora na atmosfera. This is the Nile River and the Nile Delta in Egypt. Aqui é o Rio Nilo e o Delta no Nilo, no Egito. Years ago, our Buckminster Fuller wrote, "We're all astronauts on a little spaceship called Earth." And he published, I'm sorry, it's misquoted here, "We are all passengers on a little spaceship called Earth." And he published an operating manual for Spaceship Earth. Então, todos nós somos passageiros numa astronave, né, que a gente chama de Terra. Okay. There are many ways that the few people who have been to space have been able to experience seeing the Earth as a planet. Sorry, Mike, I had a noise here. Could you repeat, please? There are many ways that people have been able to experience seeing Earth from space. Tem várias maneiras que as pessoas têm de observar a Terra a partir do espaço. And Marshall McLuhan said there are no passengers on Spaceship Earth. We are all crew. He meant we all have to take care of and maintain Spaceship Earth.
Todos nós somos passageiros dessa nave. Aqui o astronauta é McCandless, his name. Well, the person who made this quote was Marshall McLuhan. Não, but this is the astronaut McCandless, né? Yeah. Aqui é uma imagem do astronauta McCandless, que saiu com essa mochila voadora no espaço, e o Mike está falando que todos nós somos passageiros nessa viagem aqui, né, no espaço. Estamos todos no planeta Terra. Going beyond, we have going beyond Earth orbit. We have seen Earth, a few people from the moon. This is the famous Earthrise taken by Bill Anders on Apollo 8. Essa aqui é uma maneira de a gente foi mais distante, né? Foi além, né, da atmosfera aqui da Terra, próximo da órbita da Terra. Essa aqui é uma imagem famosa tirada pela a tripulação da Apollo 8, né, mostrando o nascer da Terra visto da Lua. And he said, we came all this way to explore the moon, and the most important thing is we discovered the Earth. Então a gente veio para explorar a Lua, e o mais importante foi a visão que a gente teve aqui da Terra. This is an effect called the overview effect that changes the way many astronauts see the Earth after they've seen it from space. Então, esse é aquele efeito overview causado pela observação da Terra no espaço. Isso mudou a perspectiva de vários astronautas. And you can read that if you want to for the Portuguese. Ok. Esse aqui foi do Jeff Hoffman, um astronauta e um astrofísico. Você pode, desta perspectiva, ver a Terra como um planeta. Você vê o Sol como uma estrela. Nós vemos o Sol como no céu azul, né? Mais além, mas lá em cima, você vê o Sol num céu escuro. Então, você está vendo, você está observando a partir de uma perspectiva cósmica. So this is what that means for them. Earth isn't down there. Earth is out there. It's in space. They see the Earth with the stars all around it if they go into a dark part of the space station. Então, o que ele está falando é que os astronautas lá da estação não veem a Terra abaixo. Elas veem a Terra como parte do espaço, né, com as estrelas em volta dela. But we can go farther with our spacecraft. And this is a Discover satellite showing the moon crossing the view of the Earth. E a gente pode ir além com essas naves, né? E aqui a gente está mais distante com essas naves. E aqui a gente está vendo uma imagem da Terra e da Lua. The name of the space? It's like Discover, D-S-C-O-V-R. Discovery. O nome da nave que bateu essa foto é Discovery, que se afastou do sistema Terra-Lua e tirou essa foto. Going farther out, this is the view of Earth and the Moon. The first picture taken of the two together by Voyager 1 from 7 million miles away. Então essa aqui foi a primeira imagem do sistema Terra-Lua, tirada bem distante desse sistema, foi tirada pela nave Voyager 1. This was taken by the Spirit rover on the surface of the moon, and the arrow points to the Earth in the sky. From Mars, né? This is an image from Mars. The Spirit that are on Mars. Aquela foi uma imagem tirada da Terra a partir de Marte, pela nave, pelo robozinho Spirit. Essa aqui, essa anterior. Okay. And then the image taken of the Earth and Moon from Saturn by the Cassini spacecraft. E essa imagem da Terra e da Lua tirada a partir de Saturno, pela nave Cassini. And there it is right there. E ela está ali, a Terra está ali. And of course, the pale blue dot taken in 1990 by Voyager 1, 6 billion kilometers from the sun.
Isso aqui é uma imagem tirada 60 millions quilômetros. 6 billion with a B. 6 bilhões de quilômetros do Sol, né, tirada pela nave Voyager. E aqui a gente vê a Terra que o Carl Sagan chamou de um pequeno, um pálido ponto azul. Carl Sagan said, the Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Então, ele citou o Carl Sagan que a Terra é um pequeno ponto aqui. Sorry, the end of a set in the cosmic. Mike, could you repeat what you said? The quotation of Carl Sagan. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Então, é um pequeno ponto nessa vasta arena cósmica. This shows us and them, and as you get farther away, it makes less and less sense. And there is the famous quote about the pale blue dot picture from Carl Sagan below, which I'll leave for the English readers to read. If you want to translate this, you can, Marcelo, or should I move on? Então, essa aqui é uma representação dela, mostrando os conflitos aqui na Terra, como ficam pequenos nessa perspectiva cósmica. E aqui tem uma citação no final do Carl Sagan. Não existe talvez nenhuma melhor demonstração da tolice, né, dos conceitos humanos do que essa imagem distante de nosso pequeno planeta, nosso tênue planeta, né, essa é a opinião dele. Isso mostra nossa responsabilidade para tratar mais gentilmente, né, mais cuidadosamente um com os outros, preservar esse pequeno planeta azul. É a única casa, a única morada que nós conhecemos. So we really are all in this together, like in this last picture in the cartoon, but we keep acting like the top one up here, us and them. Então, nós estamos todos juntos, né, como está nesse último desenho aqui da Terra, visto mais afastado. Então, estamos juntos, né, mas a gente age como está no primeiro quadrinho desse cartoon, né? So fewer than 1,000 people have been to space. Fewer still have been to the moon. What can the rest of us do? The answer to that is the overview effect for the rest of us, astronomy. Então, ele está falando, poucas pessoas foram ao espaço, muito menos pessoas foram à Lua, né? E como que a gente pode ter essa perspectiva desse efeito overview? When we look out, we see that we are on a planet orbiting the galaxy. Quando a gente olha de fora, a gente vê que está num planeta, num sistema, está orbitando a galáxia. This is the view of our galaxy from the north, Mauna Kea. E essa é a visão da nossa galáxia do Havaí, né? From Hawaii, né? Monte Mauna. Essa é a visão que tem no observatório lá no Havaí. The view of the galaxy, the Milky Way, from the south on the border of Brazil on the south with Foz do Iguaçu. As Foz do Iguaçu. Essa é uma visão da nossa galáxia aqui no sul do Brasil, né, nas cataratas do Iguaçu. And when we look up, we see the moon, the same moon wherever we are, looking out of our window on Spaceship Earth, this one from India. E essa é uma visão que a gente tem da Índia, da Lua, da mesma forma que a gente vê de uma nave em torno da Terra, de uma nave. Or if we're farther west, we see it rising in Greece. Aqui é a Lua nascendo na Grécia e aquela anterior foi na Índia, no Taj Mahal. Or south of there in the Middle East, in Iran, we see it rising. Aqui é no Irã, a mesma visão no Irã.
in Boston, rising above the skyline. Isso é em Boston, a lua nascendo em Boston. Or in France. Então, na França. So we see the same moon, we see it at different times. We can see that we are on different parts of the same planet. Então, nós vemos a mesma lua de diferentes lugares aqui na Terra. Well, one of the ways in which some of us have gotten this sense of being on the same planet is through travel. And one of the things astronomers do is travel to solar eclipses. Uma maneira de ver essas imagens de diferentes lugares é viajando, né? Isso que os astrônomos fazem, por exemplo, para observar o eclipse do Sol. And while we are there, we share the eclipse glasses with the local people there. This is children in Uganda. Essa aqui são a imagem de Uganda, está falando que é onde eles distribuem esses óculos para permitir a observação segura do Sol. Em Uganda. This is a mother and daughter in Turkey, where I led an eclipse expedition. E aqui é quando o Mike Simmons liderou uma expedição de eclipse. É uma mãe e uma filha. É Turkey here, na Turquia. Sharing with the local people in China. Eles distribuindo, né, os óculos na China, né, as pessoas lá na China. And in Antarctica in 2003. You can translate that for people. Também na Antártica em 2003, né, em 2003. Tinha tanto ele brincando ali, está escrito. Eu deveria ter trazido mais óculos de sol, mais óculos desse, para observação do eclipse. And this is our friend Babak Tafrishi. E aqui é o Babak Tafrishi, que está aqui, um dos mais famosos astrofotógrafos do mundo. Another time, an eclipse took me to Iran. E outra vez, um eclipse levou Mike Simmons ao Irã. And this is my telescope being used by the local people for the partial phase. And I noticed later the Disney characters, you know, Mickey Mouse down the shorts of the little boy. Esse aqui é um telescópio que o Mike Simmons levou, e as pessoas da região que ele estava estão observando o eclipse. E chamou a atenção dele que o short do menino aqui está com as figuras da imagem do desenho do Mickey Mouse. Astronomy brought us together. My travel there. Here I was greeted by students wanting a signature from an American scientist. E a astronomia faz com que a gente esteja juntos, né? E aqui eles pedindo autógrafo a ele, né? Que é um cidadão americano. And my wife being greeted at a girls' school in Iran. E a esposa dele numa escola para meninas lá no Irã. And an observatory of young people there. E observatório com muitas pessoas jovens lá. And I connected many people together between these two countries who don't get along. We're in the news right now about, you know, we're doing that, they're doing that. The governments don't get along, but look how well we do, how astronomy brings us together in these places. Então ele falou que ele já fez com que várias pessoas, né, do Irã e dos Estados Unidos tiverem contatos, né, e não se preocupa sem se preocupar com essa questão do que os governos estão fazendo, né? And Iran and some other countries are the reason I started Astronomers Without Borders, because this is what I was doing individually. Então, o Irã e outros países é uma razão porque ele fundou os Astrônomos Sem Fronteiras, porque ele já fazia isso individualmente, visitando os países. In the International Year of Astronomy, we had many events. We had a global star party in one night around the world, thousands of star parties, maybe 1 million people looking through telescopes that night. E durante o Ano Internacional de Astronomia em 2009, houve um dia, né, que todo mundo realizou eventos de observação do céu, e ele falou que provavelmente tinha mais de 1 milhão de pessoas nesse dia
participando dessas observações realizadas por pessoas de diversos países do mundo. And the thing about this was everyone knew that we were having one star party, not many small ones, but one big one, the whole planet looking out to the sky together. This was our overview effect through astronomy. Então ele está falando que funcionou dessa forma porque as pessoas viram que era uma observação de estrelas feitas uma só no mundo, né? Todas as pessoas participaram dessa observação conjunta do céu nesse momento. E isso é uma visão aqui a partir da Terra desse efeito, né? Overview, né? Ver a nossa perspectiva a partir do espaço. Né? I've shown some of these before, but not everyone's seen them, so I'll go through them quickly. But here, for example, is in Iraq. I took that telescope to them to use for these star parties. Esse aqui é no Iraque, as pessoas observando a partir do telescópio. And in Bangladesh. Bangladesh. Nepal. India. Here in Bolivia or Peru, same telescope as in Iraq, looking at the same things, just a different time, looking at a different window on our spaceship. Aqui é um país andino, provavelmente Peru ou Bolívia, você vê que é o mesmo telescópio e as pessoas observando o céu. In Argentina. Aqui na Argentina. And of course, everyone wants to share the view with others, and Marcelo knows this picture from Brazil. E essa aqui é uma imagem do Brasil, né? As pessoas querem mostrar o céu para as outras, chamar para observar o céu. And the reason we do this, because this is solar observing in Romania. E a razão por que a gente vê isso, pela reação do menino quando estava observando o sol. Romênia. Yeah. Esse é na Romênia. But we can do more together to get that feeling of belonging together and connecting across our borders. A gente pode fazer mais, né, disso, né, para conectar através das fronteiras, né? This is a program, StarPeace, that was started by students in Iran. Esse é um programa que é StarPeace, né, e que começou com estudantes do Irã. And this is where countries would have a star party together, sometimes right at the border. This one here is Philippines and Vietnam. Aqui as pessoas fazendo atividades perto das fronteiras entre eles, né? Entre as duas nações, né? Nesse programa StarPeace. Aqui é o pessoal das Filipinas e do Vietnã. But two countries that have had wars and have very bad relations, India and Pakistan, they had a star party at the border. They couldn't get close to each other because the military was there, but they could see each other and talk on the phone and have a star party to look at the sky together. Ele está falando que mesmo países que têm conflitos, né, como o caso do Paquistão e da Índia, eles tiveram uma star party também, uma observação conjunta perto das fronteiras, só não puderam estar em contato porque a fronteira é militarizada, né, mas um pôde ver os outros, eles puderam conversar e se saudar à distância, né, através dos telefones. Here is the Vietnam side. The other was the Philippine side. Aqui é o pessoal do Vietnã. Well, there's another big event that's held every year. It just happened in the last week called Yuri's Night. Esse é um outro evento que acontece anualmente, que é a Noite de Yuri, né, em celebração a Yuri Gagarin. This celebrates the first human to go into space, Yuri Gagarin, more than 60 years ago. Então se celebra, né, o primeiro homem a ir ao espaço, Yuri Gagarin, que foi há mais de 60 anos. This is the Yuri's Night party in the Western Hemisphere. E esse aqui é no hemisfério oeste, né, a celebração dessa noite de Yuri.
with the picture of Yuri in the background over here. E é lá a imagem do Yuri Gagarin, ali, a representação dele. Here is in the Eastern Hemisphere with the same picture of Yuri Gagarin. No outro hemisfério, né, a mesma celebração de Yuri Gagarin. And this is the extraterrestrial party on the International Space Station. E essa foi uma festa extraterrestre, né, que foi realizada na Estação Espacial Internacional. So we see how we can use, and of course this crew here includes Russians and Americans in this picture. É claro que essa tripulação inclui russos, americanos e Italian here. That's Paulo Nespoli. Oh, yes. É o italiano também, né? O russo, americanos e italiano. So we see that astronomy can show us how we're in one place, how we can get the overview effect from looking into space to watching as we fly through the galaxy, through the universe. Então a gente pode, we can see the overview effect when we fly in space. Is this that? Well, through astronomy, we can see that we are in space, that Earth, we're going through space together on Earth. Então, como astronomia, a gente pode ver esse overview effect porque ele está viajando pela Terra, né, e ele está observando o céu a partir daqui da Terra. But that shows us that we are all in this together. We know that with climate change, with pandemics, with many of the different things that happen, we are not alone in one place, that what we do affects people in other places. Então a gente pode ver que nós estamos juntos nesse momento que a gente tem a pandemia, né, a mudança climática, a gente vê que afeta todos nós, né? Então o que uma pessoa faz pode afetar todos os outros, né? And we need to make sure that everybody has the same opportunities to avoid the conflicts, to have a chance for everyone in every place to do what is needed and what they want. Então a gente tem que garantir que as pessoas tenham as mesmas oportunidades, né, em todos os lugares. And this is what equity means on the right, to give everyone the same opportunity. E isso é o que significa equidade, né, no lado direito aqui da imagem, que permitindo que todos tenham as mesmas oportunidades. In too many places, women are excluded from the sciences or other fields. Em muitos lugares, as mulheres elas são excluídas da ciência e outras áreas também, são excluídas de outras áreas. Here in Nigeria, they give STEM workshops for girls to show that they can go into science if they want to. Aqui é na Nigéria que eles estão fazendo atividades para mostrar aos estudantes que elas também podem participar da ciência, né? Why is that important for the world? Well, look, women are 3.7 billion of the people here. Some places they can do what they want, others they can't. We need everybody here to take care of the planet. Então a gente precisa de todos para cuidar da Terra, e as mulheres são 3,7 bilhões de pessoas no mundo, e em alguns lugares elas podem participar de todas as atividades, outras não, e a gente precisa que todas elas possam participar. This is why we use diversity as being important. If we have an emergency on a ship, we might want everybody to take part in bailing out the water to make sure the ship doesn't sink. We need everyone on board. Por isso que diversidade é importante. Se você estiver no navio, né, e estiver acontecendo um acidente, a gente precisa de todo mundo para ajudar a tirar a água do navio, né? Então todos podem participar e podem colaborar. But so many others never get a chance. This is a shipping container turned into a STEM center in a refugee camp in Nigeria for the children of families that have fled from Boko Haram. Isso aqui mostrando que é possível dar oportunidades, né, a todos. Aqui é
como é que eu esqueci o nome daquele, um container, né, que foi adaptado para um local para fazer, mostrar ciência para essas pessoas, e aqui é um campo de refugiados que está fugindo, o Boko Haram, né, that is a terrorist group, né, Yes. em Nigéria, e é um grupo terrorista na Nigéria, que as pessoas estão nesse campo, né, fugindo desse conflito. And inside this, during the class, look at the faces of these children. How is this any different than any other classroom of children? They just ordinarily don't get the chance. But in there could be the next Stephen Hawking or Carl Sagan or someone. We don't know. Então você vê a alegria dessas pessoas aqui, como em outros locais do mundo, né? Elas só precisam da oportunidade, né? Então, sorry, e aqui a gente pode, algumas delas podem ter a vocação despertada, a gente pode ter aqui uma nova que vai contribuir para a ciência, como Carl Sagan e outras pessoas famosas, né? So these children are born the same as any others anywhere on Earth. We need the diversity to bring everyone to the effort, to give everyone a chance, and to have voices in these groups that are ordinarily excluded. We need to hear what they say matters where they are. Então, por isso que a gente precisa, todas as pessoas nascem aqui na Terra que deveriam ter as mesmas oportunidades, e a gente precisa ouvir essas pessoas, né? Saber o que elas têm a dizer. Né? So this is another way we use astronomy and space to bring STEM fields to everyone around the world. Então, essa é outra maneira que a gente pode usar a astronomia. So with climate change, hurricanes are getting worse here in North America and in the Caribbean. And this is a school in Puerto Rico after 2 hurricanes hit them. Então, as mudanças climáticas também estão trazendo mais furacões, né, nos Estados Unidos, aqui no Caribe, e aqui em Porto Rico, um momento após um furacão. 2 hurricanes in this region, né? Foram 2 furacões nessa região aqui. These are getting much worse in the United States. These hurricanes form in the Atlantic off the coast of Africa. The coast of Africa also? The coast of Africa? Coast of Africa. The hurricanes that hit us form off the coast of Africa, and they hit the eastern United States. So the water conditions, the weather conditions over in Africa are affecting us here. Então está dizendo que esses furacões são formados na costa da África. Então ele mostra que as mudanças lá também afetam, né? E eles vão chegar aos Estados Unidos e o Caribe. So I went there with 20 telescopes for different schools, disadvantaged schools, and these were paid for by ordinary people, crowdfunding. What is the place? Is Porto Rico? Puerto Rico. Então, ele levou 20 telescópios, 20 telescópios, isso? Yes. Ele levou 20 telescópios para esse local em Porto Rico, que a gente viu que foi destruído pelo furacão, e quem apoiou isso foram pessoas comuns, né, que fizeram doações para ele poder levar esses telescópios para lá. Some people would say, why do they need telescopes? They need scientists, they need engineers, they need technologists. That's what education is for. And if you don't have laboratories, there's still one you have, and it's above you. That's astronomy. Então ele as pessoas perguntam, mas por que levar telescópios? Ele está falando, mas eles precisam de médicos, precisam de pesquisadores, cientistas, né, para diversas áreas, e a gente tem um laboratório para motivar eles, né, que é observar o céu, né? Isso já é uma maneira de atraí-los para a ciência. I'll be raising money here very soon for astronomy clubs in middle schools in Libya, like this one. Ele está agora com um projeto para ter recursos para levar telescópios para escolas de ensino médio, high school, né?
High school, Middle school. de ensino, escolas de ensino fundamental na Líbia. Libya. This is in Ethiopia, where the Astrobus takes astronomy to the people in other places that would never have a chance. O Astrobus is in, what's the name of the country? Mike, what is the name of Etiópia? Aqui é na Etiópia que tem o Astrobus, né? O ônibus, astro-ônibus, né? Que leva astronomia para as pessoas. Well, what about others? There are so many groups that we make, so many ways in which we exclude people because they're off a little or they're different. This is blind students who are getting a chance to feel what the moon is like. Aqui são deficientes visuais, pessoas deficientes visuais, que têm a oportunidade de ver, de tocar, né, e sentir como que é a Lua. These are 3D models of galaxies made by a friend of mine at the Space Telescope Science Institute. That's where they control Hubble and James Webb and all those. So they take the pictures and make it so blind people can also get an understanding of the galaxies. Esses são modelos tridimensionais de galáxias feitos por um amigo dele que trabalha no na Space Telescope Institute. There's even a planetarium program where they blind people can feel the sky, holding it in their lap while the narrator speaks. Aqui é uma sessão de planetário para deficientes visuais que as pessoas sentem aqui as constelações com a mão. Do you have, Marcelo, do you have, what's his name? SpongeBob SquarePants in Brazil? Sorry? SpongeBob SquarePants in Brazil? SpongeBob? I don't know what it is. Okay, never mind. A friend of mine, I got to do the English part, but we'll go on here. So look, when we look up, we are looking out into the Milky Way galaxy. It's not just up, we are looking out, we are surrounded by that galaxy. That galaxy isn't somewhere else. That's our neighborhood. That's where we are. And we are going through space together. Like Carl Sagan said, well, I'll skip that part. Just okay. I'll leave you with that. Nós não estamos olhando para fora para ver a Via Láctea. Nós estamos dentro da Via Láctea. Nós estamos viajando com a Via Láctea pelo espaço. So this is the overview effect for the rest of us. In fact, we can see not just that the Earth is surrounded by stars, but we see the universe and we explore it farther out than the astronauts go. Então esse é o efeito overview para a gente, né? O efeito que é mesmo que os astronautas sentem vendo a Terra do espaço. A gente não está vendo o espaço, né? A gente faz parte dele, né? Está viajando com a Via Láctea. So the Earth is a very, very small planet in such a vast universe. Então a Terra é um planeta muito, muito pequeno num universo tão vasto. And this is something, I want to say this, Marcelo, if you want to translate it, okay, but Carl Sagan said, look again at that dot, the pale blue dot. That's here, that's home, that's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of. Every human being who ever was lived out their lives. That's too much for you to remember, isn't it? Então, essa aqui foi uma citação do Carl Sagan, que ele está falando, né? Essa aqui é a nossa casa, né? Todas as pessoas que você conhece vivem, esse é uma tradução livre, gente, vivem aqui nessa mesma morada, tem essa mesma morada. Todos nós vivemos juntos aqui, nesse pequeno planeta. And those of us who are astronomers can bring that message to others from our perspective of looking up into space and seeing where we are. Então, nós astrônomos, podemos trazer essas perspectivas para as pessoas, olhando para cima
e sabendo onde nós estamos. So I think that's a responsibility we have to bring to the people of the planet the message that look out, just like looking back, you can see we really are all in this together, like it or not. Então a gente pode trazer isso para todas as pessoas, né? Você pode olhar para cima, mais do que olhando para dentro, né? E ver que todos nós estamos juntos nisso, né? Okay. And that's that. I'm clapping here for all the audience. Yes. Thank you very much. Thank you very much. Right. Have many messages here. People say here, Nicolinha send greetings for you. Thank you. And representing all the people here. Thank you very much, Mike. It was fantastic. Let me make a question for you before we finish. Two questions. First one is, I know that you have many new projects now, né? And what are you plan now in the next years? Eu estou perguntando aí quais são os projetos deles futuros, né? I do have plans. They've taken a long time. It always takes too long to start new things. But the getting the telescopes to the schools in Libya is just the first one of many that we will do like this. So we can help others on the other side of the earth. That's one thing. A primeira coisa é isso, ele quer ajudar as pessoas, né? E um dos projetos dele, que ele citou aqui, inclusive na apresentação, foi de levar os telescópios para a Líbia. We're just starting a program now. We'll see very soon to teach more people, like in Brazil, how to bring astronomy to the blind with these different things. Então, ele também tem uns projetos de levar astronomia para mais pessoas, como, por exemplo, levar para os deficientes visuais. But not just that, with the Astrobus in Ethiopia and different places, we can bring everyone together to teach each other how to do this more through astronomy. Por exemplo, o Astrobus, que ele mostrou na Etiópia, podia levar para outros locais também. And then I have many things with partners in space exploration for the overview effect and connecting what we see from space and what we see from Earth, like with ISS above. Então, ele tem vários projetos também com parceiros na questão do efeito overview, né? Esse efeito de ver a Terra no espaço, como a observação do espaço e a observação aqui da Terra. But it's taken a long time to start all over again. Ele vai levar muito tempo para seguir isso. Então, I have a question from Débora. Yeah. Como podemos promover equidade na nossa sociedade e com a nossa limitação, né? She said that she's talking about the stream area. It depends. It's hard to say, Deborah. If someone wants to contact me, you can, Marcelo, share my email if you want to with Deborah. But it depends on two things. What do you need there? And what is your ability? So if you know astronomy and you want to do art, you seek out people who do that. You take that to share. There are many, many ways to do this. The main thing is to recognize that there are people who have needs that we can help with. And then you start seeing them and you say, how can I help? You see someone on the street, they don't have food, you give them food. Deborah, I think you probably have many things you can do to help in classrooms or sidewalk astronomy, public outreach. I don't know what, but if you look, you'll find it. Então, ele começou dizendo, Débora, que é uma resposta muito longa, né, que você pode mandar um e-mail para ele, que ele vai conversar com você, mas ele diz que é importante saber quais são as suas necessidades e quais são suas habilidades.
né? Então, por exemplo, mesmo que você goste de astronomia, você faça astronomia e goste de arte, também tem um caminho para isso, né? Então, você pode ajudar de várias formas e ele pode também auxiliar nesse sentido. The thing about astronomy is it teaches us to look more than just where we're going. We're looking at the whole universe. We're watching as you see the stars change through the year. We're watching as we see the Earth go around the sun. It gives us a different perspective, a larger perspective. And so we need to see that on Earth too. Então, ele diz que o importante da astronomia é que não deixa a gente limitado, né? Você tem uma visão mais ampla, né? Tem uma perspectiva maior, né? Então, permite que você faça uma análise diferente de algumas questões, né? Mike, thank you very much. It's a great pleasure to have your participation of the program. Thank you very much. Thank you. Thank you. It's a pleasure to see you, Marcelo. I just want to get back to compost soon. Okay, you'll be very welcome, ever. Thank you. Thank you very much. Então, na sequência, a gente vai ter a última apresentação com o Suresh. A gente vai para um outro canal e a gente já vai estar transmitindo daqui a pouquinho. Thank you very much, Maya.